Good morning, everyone. Hello. 안녕하세요. How are you? 다들 어떻게 괜찮으신가요? You guys doing okay? 다들 잘 지내고 계시죠? Currently, I wanted to say hello to my family in America and friends. 지금 이제 미국으로 생방송이 진행되고 있습니다. I'm currently live streaming from Facebook. It's really cool. 페이스북에서 실시간 생방송이 진행되고 있어서요. 여러분들은 안 나오니까 걱정하지 않으셔도 됩니다. So, to my friends and family, 안녕하십니까? 네, 친구들한테 한국말로 인사를 하고 있죠. Alright, let's pray and then we'll begin. 자, 시작하기 전에 기도하고 시작하겠습니다. Father in heaven, we thank you for being with us. 하나님 계신 아버지 하나님, 우리와 함께 하신 것 We thank you for guiding us. 저희들의 삶을 인도하신 것 Lord, I pray as we hear your word, 저희들이 당신의 말씀을 드리고 speak through me and may your words be heard today. 저를 통하여서 말씀하시고 저희의 말이 당신의 말을 들어보게 Amen. 하소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. Do what you can't. 여러분이 할 수 없는 걸 해보세요. Do what you can't. 여러분이 할 수 없는 걸 한번 해보시기 바랍니다. I want you to remember these words as we watch this 여러분 이 video. 비디오 보시면서 좀 전에 했던 말을 기억하시기 바라요. Allow me to introduce the rest of us. We're the makers, the directors, and the creators of this generation. We don't have big award shows or huge budgets or fancy cameras, but what we do have are our phones and duct tape and parking lots and guts. And we have ideas we need to share. We know it's not the size of the production that matters, it's what you make. We don't create because we have to, we create because we love to. And we've captured billions of moments from different angles, for different reasons, for millions of viewers, but with one thing in common. When we're told that we can't, we all have the same answer. Watch me. Thank you. Now, I am not endorsed or paid by Samsung to show you that video. 이 비디오 보여드린다고 뭐 삼성에서 저한테 돈을 주거나 뭐 제가 여기에 고용된 게 아닙니다. Samsung did not pay me to show you that video. 이거 보여준다고 해서 저한테 돈이 들어오거나 이런 거 아니에요. But how many of us have been told that you can't do something? 여러분 혹시 무엇인가를 할 수 없다라고 다른 사람한테 이야기를 들어보신 경험이 있으신가요? Or your skills aren't good enough, you can't do it. 실력이 부족해가지고 이런 거 못한다는 이야기 들어보셨나요? Have you ever told anyone that those words, watch me? 나를 지켜봐라는 그런 이야기 혹시 들어보신 적 있어요? Do what you can't. 여러분이 할 수 없는 것들을 한번 해보시기 바랍니다. In life, we're going to face many hardships, 우리의 삶에서 우리들이 여러 가지 어려움들을 경험합니다. many difficulties. 많은 어려움들을 경험합니다. Today's topic is facing your giant. 오늘의 이야기의 제목은요, 여러분의 그 거인들을 직면하시라는 겁니다. And Casey Neistat, who is the YouTuber, 케이시 나이스탯이라는 이 유튜브를 올린 사람입니다. he's a very big inspiration to many people. 많은 사람들에게 여러 가지 영감을 주는 그런 사람. And he challenges us to do what we can't. 우리에게 도전하는 것이요, 여러분이 할 수 없는 것을 하라는 그런 도전을 던지고 있어요. On your sheet of paper, 여러분 종이 받으셨죠? 그 종이 위에 보시면요. you've been given three questions. There 세 are 가지 질문들이 있습니다. three blanks. 그 블랭크가 세 개가 있는데. And I want you to write down three things that you feel that are giants in your life. 여러분의 삶에 있어서 이런 거인 것 같다라고 느껴지는 거 세 가지를 한번. So if you need some pens, here you go. You can write them down. All right. So go ahead and write down three things that you feel that are giants in your life. 여러분의 삶에 있어서 이것이 너무 커서 거인 것 같다라고 느껴지는 것, 그 어려움들을 세 가지를 적어보시기 바랍니다. Okay. Let me just give you some examples. 예를 한번 드려드릴게요. Okay. Some giants in your life could be maybe your financial problem. 이런 우리의 삶에서의 거인과 같은 존재는요, 어떤 재정적인 문제가 될 수도 있습니다. Money is always a giant. 돈은 언제나 우리의 삶에 이런 거인과 같은 존재죠. I don't like to say, am I going to have enough? 내가 정말 충분히 가질 수 있을까 돈을 그런 생각을 해요. Maybe a family could be your giant. 그리고 우리의 가족들이 어떤 때는 이런 거인과 같은 존재. Maybe you had an argument with your parents. 부모님들이랑 어떤 다툼을 할 때도 있잖아요. Maybe you had an argument with your siblings. 여러분의 형제자매들과 혹시 이런 다툼을 할 때도 있습니다.
Maybe an addiction could be your giant. 어떤 것에 중독되어 있는 것이 이런 큰 거인과 같은 존재일 수 있어요. Depression could be your giant. 여러분의 우울증이 혹시 이런 자이언트가 될 수도 있어요. A relationship could be your giant. 때로는 관계들이 이런 거인과 같은 존재가 될 때도 Maybe 있어요. your job could be your giant. 여러분의 직장이 그럴 때도 있어요. Your boss could be your 여러분의 giant. 직장 상사가 그럴 때가 있어요. Your co-workers could be your 여러분의 giant. 직장 동료가 그럴 때도 있고요. How about English? 영어는 어떤가요? Yes. 영어가 이런 자이언트 같은가요? No? 아니신가요? Giant? Right? I'm hearing some laughing. Yes, it can be your giant. 웃으시는 거 보니까 아마 이 영어가 그런 자이언트가 될 수도 있어요. See, the giants in our life 우리의 삶에 있어서 이런 거인들이요. can dominate us. 우리를 지배할 때가 있어요. Sometimes it can control us. 때때로 우리의 삶을 조종할 때도 있습니다. It sometimes defines who we are. 우리가 누구인지를 이 거인이 정의할 때도 있어요. Sometimes it makes us uncomfortable, 우리를 불편하게 만들 때도 있어요. unhappy, 우리를 불행하게 만들 때도 not 있어요. wanting to do something. 아, 나 이걸 정말 하고 싶은데. See, the giants in our life, we feel that we cannot defeat on our own. 우리 스스로는 이것을 어떻게 극복할 수 없는 그런 거인 같은 것들. When I was young, 제가 어렸을 때요. there's one wish that I had. 제가 가지고 있었던 소원이 하나 있었습니다. I wished that I was taller. 제가 좀 컸으면 하는 소원이 있었어요. See, now I'm short. 제가 뭐 이렇게 크지 않죠? Everyone around me are giants. 제 주위에 있는 모든 사람들이 저한테는 거인 같은 거예요. Ah, so sad. 정말 슬픈. But as you can see, I was cute, right? 보시다시피 제가 참 귀여웠죠. Right? I'm still cute, 지금도 귀엽습니다. right? That's me on the left, at I think 6 years old, maybe 왼쪽에 있는 게 한 6살 때쯤 제요. 5 or 6. That is my younger brother, 저 왼쪽에 제 오른쪽에 있는 게 제 not 동생입니다. my older brother. 제 형이 아니에요. He's a lot taller than me, 저보다 더 크고요. eats more, 더 많이 먹고요. does more, 더 많이 하고요. but I'm wise 그런데 제가 더 지혜롭습니다. and smart. 더 똑똑해요. Right? And then my mother's there, and then see how I'm almost the same height as my mother, 제 어머니랑 제가 키가 좀 비슷합니다. and my brother is taller. 그리고 제 동생은 키가 더 So I wished, when I was young, I wished that I was taller. 제가 더 키가 컸으면 하는 그런 소원이 있었어요. Everything seemed like a giant to me. 다른 모든 것들은 다 저보다 더 큰 이런 자이언트 같았습니다. And I thought I would not be able to accomplish many things. 그래서 아무것도 무엇인가를 성취할 수 없을 거라고 But there's a 생각했어요. story that I'm reminded of. 자, 하지만 여러분들에게 오늘 이야기 드리고 싶은 이야기가 하나 And 있어요. there was a young boy facing a real giant in his life. 한 어린 소년이 자신의 삶에 있어서 진정한 거인을 직면하게 되는 그런 이야기. There were two armies. 두 군대가 있었습니다. One side were the Israelites, 이쪽의 진영에서는 이스라엘 백성이 and 있었고 the other side were the Philistines. 이쪽 진영은 팔레스타인 사람들이었습니다. And these two armies came in the middle. 이 두 군대가 싸우기 위해서 중앙으로 나왔어요. But see, the Philistines had a secret weapon. 팔레스타인들에게는 아주 비밀스러운 병기가 하나 있었어요. And their secret weapon was Goliath. 이들의 비밀 병기는 거인이었던 골리앗이었습니다. Goliath was a large and tall man. 골리앗은 굉장히 크고 몸집도 크고 키도 컸어요. The Bible describes the giant as 6 feet, cubits, and a span. 성경에서는요 6규빗 그 정도가 된다라고 이야기를 합니다. About 3 meters or 9.5 feet. 3m 정도가 되는 거예요. And he wore a helmet of bronze, 동으로 된 헬멧을 썼고요. wore a scale of armor. 그리고 아주 잘 갖춰진 All of 갑옷을 his things weighed about 57 kilograms. 이 갑옷을 전부 다 더하면 한 57kg 정도 되는 무거운 갑옷이었어요. This was a very tall man. 이 사람은 굉장히 키가 큰 사람이었어요. And when the Israelites saw him, 그런데 이스라엘 백성이 이 거인이 골리앗을 봤을 때 they were terrified. 다들 겁에 질렸습니다. And see, Goliath would shout at them. 골리앗이 이 거인이 이 사람들을 향하여서 소리를 And they would 질렀습니다. yell at him, 소리를 질렀습니다. saying, "Look, 야, 봐. send me a man. 아무나 보내. Send me someone 누구든지 보내. who will come fight me. 내가 이 사람과 싸워볼게. If you lose, 만약에 너희가 지면 you will be my slave. 너희가 우리의 노예가 되는 거야. But if you win, 하지만 너희가 이기면 we will be your slave." 우리가 너희의 노예가 되는 거지. And so the Israelites, 그래서 이스라엘 백성들이 the Bible says they were shaken. 성경을 보면 이 사람들이 다 They were 두려움에 떨어져 terrified. 겁에 질렸습니다. How many of us 우리 중에 많은 사람들이요. have been shaken by our giants? 우리의 이런 거인들을 만났을 때 How many 이거같이 of 떠는 us 거죠. 우리 have 중에 얼마나 많은 been 사람들이 terrified 이런 거인들을 만났을 때 두려움에 떠는 by our giants? 우리의 삶에 있어서의 우리가 직면하게 되는 거인 때문에요. English, 영어가 그럴 때가 있습니다. it's
Terrifying, right? 겁이 지를 때가 있죠? No? 아니신가요? Terrifying, right? You're shaking. 다들 영어를 잘하시는 것 같아요. I don't want to talk to anyone. 근데 다른 사람하고는 The 이야기하기 teacher's 싫어. scary. 선생님이 너무 무서워. Big giant. 선생님이 가끔은 이렇게 큰 거인처럼 보일 때가 있죠. Korean, same way. 한국말도 마찬가지. Oh, big giant to me. 저한테는 한국말이 큰 거인 같아 보여요. But see, there was a young boy. 하지만 이 어린 소년이었던 다윗이요. A young boy named David. 다윗이라는 이 소년이요. And he was the son of Jesse. 제시라는 사람의 아들이었어요. And Jesse had 3 more sons 제시가 아들이 3명이 더 있었어요. who were fighting in the Israelite army. 이 다윗의 형 3명이 이스라엘 군대에서 싸우고 있었어요. And Jesse sends David to the front line 아버지 제시가 다윗을 전쟁에 보내는 거죠. to check on his brothers. 형들이 잘 있는지를 확인하기 위해서. And so David comes 다윗이 왔습니다. and he sees Goliath. 그리고는 골리앗을 봤어요. And he hears Goliath's insults. 골리앗이 이렇게 모욕적인 말을 하는 걸 들었습니다. And he began to say, 그리고는 이렇게 말했어요. who is this guy? 이 사람 도대체 누구예요? What is he doing? 뭐 하는 거지? Who does he say that he is? 아니 도대체 뭐라고 이렇게 얘기를 하는 거지? Why is he saying that? 아니 이 사람 뭔데 And 이렇게 why 얘기해? is no one fighting him? 그런데 이런데 아무도 왜 싸우지 않는 See, 거지? even the sight of Goliath, 골리앗이 이렇게 이야기하고 있는데요. there was fear in the Israelites. 이스라엘 백성들이 다들 두려워하고 있었어요. He challenged the Israelites, Goliath challenged the Israelites 40 days and 40 골리앗이 nights. 이스라엘 백성들을 40일 밤낮으로 계속 도전을 Coming 던졌어요. to the middle 와라 가운데로. and saying, send me someone. 그리고 아무나 보내라. Is there no one in Israel to fight me? 아니 이스라엘 백성 안에서 아무도 나하고 싸울 사람이 없니? And the Israelites would flee, they would run away. 이스라엘 백성이 이 소리를 듣고 나서 다들 도망갔어요. How many of us have ran away from our fears? 때때로 우리가 거인들을 만났을 때 두려움 가운데 도망갈 때가 That 있죠. makes us scared. 우리를 무섭게 만들기 때문에. David, 다윗은요 who was a shepherd boy, 목동이었습니다. began to tell, who is this guy? 목동이었던 이 다윗이 그거를 보고 이 사람이 If 좀 뭔데? no one's fighting 아니 him, 왜 아무도 이 사람이랑 싸우지 않는데? then maybe I'll fight him. 그러면 내가 가서 싸워야겠더라고. Now his older brother 형들이 있었어요. comes to David 형들이 다윗한테 and 왔어요. here's what he's saying. 그리고서 다윗이 이렇게 얘기하는 걸 들었어요. And the Bible says that David's brother burned with anger toward him 다윗의 형들이 성경이 말하기를 이 다윗을 향하여서 굉장히 화가 났다라고 얘기해요. because of his jealousy. 왜냐면 질투가 났기 때문에. Because he was young. 왜냐면 어린아이인데. What are you talking about? 이 어린아이가 도대체 뭔 얘기하고 있는 거야? David's brother tells him that, what are you doing? 다윗의 형이 다윗한테 얘기했어. Why did you come here? 아니 여기 도대체 왜 왔어? And David, in respect, tells him, what have I done? 내가 뭘 했는데라고 다윗이. Can I have a say in this? 아니 내가 이런 말을 하지 못한단 말이야. In life, we're going to be told by many people 때때로 우리가 살면서 많은 사람들이 우리한테 이렇게 that we're young, 우리가 어리다. or that our skills don't matter, 우리의 기술이 or 아직도 that 약하고. we can't do anything. 그래서 아무것도 하지 못한다라고 말할 때들이 있어요. 주위 사람들이. David is bold. 하지만 그럼에도 불구하고 다윗은 그런 이야기를 듣지 않고 굉장히 And so 용감했어요. Saul, the king at the time, 당시에 왕은 사울이었는데요. says, come to my tent. 사울이 다윗한테 He 자신의 진영을 hears 들어오고 있어요. David's boldness, 그리고는 이 다윗의 용감함을 들었던 거예요. but wants to make sure that he's the real thing. 이게 진짜였는지 확인해보고 싶었던 거죠. And so Saul takes him. 사울이 다윗을 데려왔습니다. And David begins to say, don't worry, 다윗이 사울한테 이렇게 이야기하기 시작했어요. 걱정하지 마세요. if no one fights, 만약에 아무도 싸우지 않는다면 I will go. 제가 가서 I will go. 제가 가겠습니다. Now Saul 사울이요 says, 이렇게 말했어요. you're crazy. 아니 너 정신 나갔니? 진짜, you're crazy. 아니 너 진짜 정신 나갔니? How can you think that way? 아니 이 어린애가 이런 생각을 You 해. have no experience. 너 경험도 없잖아. You can't do it. 너 못해. David replies, 다윗이 look, 대답했어요. I'm a shepherd. 아니 제가 I 목동이었어요. fought bears. 제가 곰이랑도 싸웠고 I fought lions. 제가 사자와도 싸웠고 This person's the same. 이 사람은 그런 존재. I had no sword, 제가 비록 칼은 no 없지만 armor, 제가 뭐 갑옷이 my 없지만 hands, 제 and 맨손이지만 God, 제가 가서 하나님과 I'm going to fight him. 같이 싸우겠다는 거야. Number one, and there are 3 things that we can learn 우리가 from 이 이야기에서 David's 배울 수 story. 있는 3가지의 교훈이 있습니다. 3 things that I want to share with you in facing your giant. 여러분들이 이런 거인들을 만났을 때 생각할 3가지를 Number 1, 같이 나누기로 하는 첫 번째는요. be bold. 담대해지시기 바랍니다. David's boldness was very strong. 다윗의 담대함은 아주 강했어요. See, David was very confident. 다윗이 아주 확신에 차 있었어요. Don't be afraid in facing the giant or the fear. 두려워하지 말고 여러분의 그
두려움 가운데에서 그 거인을 만나는 게 아니라 두렵지 않게. Why? Because God is with you. 하나님께서 우리와 함께 하시기 때문에 두려워하실 필요가 없는 거죠. Saul, though, 사울은 반면에요. wanted to protect David. 자신의 그 다윗을 보호하기를 원했습니다. And said, David, here, let me give you my armor. 그래서 다윗에게 내 갑옷을 줄게. Let me give you my sword. 내 칼을 주고. So that you are protected. 그래서 네가 보호받을 수 있도록 할게. And imagine the scene. David is putting on Saul's armor. 이 장면을 한번 상상해 보세요. 사울의 그 큰 갑옷을 입는 거죠. Saul, who has had experience, 사울은 그런 경험도 많았죠. gives his armor to David. 자신의 그래서 이 갑옷을 It's 주기로 heavy. 굉장히 무거웠어요. And the poor boy cannot move in the armor. 불쌍한 이 소년이 그 무거운 갑옷을 입고서 움직일 수가 없었던 거죠. Number two that I want to share with you 두 번째 여러분들과 나누기를 원하는 교훈은요. is be prepared. 준비되어 있어야 돼요. Don't be distracted. 주위에 정신이 산만해지는 게 아니죠. In life, there are many things that are going to be distracting us from our purpose, from our goal. 삶에서요, 우리의 목적이나 우리의 어떤 목표를 향하여서 가야 되는데 그거를 산만하게 만드는 요소들. If we're bold and courageous, 우리가 만약에 용감히 어떤 것에 but distracted, 용기를 하지만 그렇게 산만하게 되면 then how are we going to face our giants? 우리가 어떻게 이런 거인들을 직면할 수가 있을까요? David says, no, I don't need those things. 다윗이요, 나 이거 필요 없다라고 말했어요. So he says, I'm going to only take three things. 제가 오로지 딱 세 가지만을 가져가겠다라고 My 얘기했어요. rod, 제 그 돌이랑 5 stones, 돌 5개랑 smooth stones, 그리고 그 5개. and a sling. 그 부드러운 돌과 그 다음에 그 돌팔매를 가지고 Now 있습니다. imagine Saul's reaction 사울의 그 반응을 한번 and 생각해 the 보세요. Israelites' army's reaction. 이스라엘 그 군대의 반응을 생각해 보세요. That's it? 이거라고? That's all? 겨우 이거 가지고 한다고? You go, no armor? 아니 갑옷도 안 가지고? No sword? 칼도 안 가지고? Crazy. 아니 정신 나간 거 아니야? They thought that he could not do it. 다윗이 할 수 없을 거라고 다들 생각했어요. They had no faith in him. 다윗에 대한 믿음이 전혀 없었던 They 거죠. doubted him. 다윗의 의심을 했어요. But David was very strong. 하지만 다윗은 굉장히 용감한 사람이었어요. He said, today, 오늘 now, 지금 the Lord will conquer you. 주께서 너를 정복하실 거라고. He's saying this to Goliath. 골리앗한테 이렇게 말했어요. If we are going to conquer our giants, 우리가 이 거인들을 정복하기를 원한다면요. we have to be bold and be prepared. 우리가 용감하게 그리고 준비되어져 있어요. He tells Goliath, I'm going to kill you. 골리앗한테 이렇게 이야기했어요. 너를 I'm going to destroy you. 너를 그냥 하겠다고요. And Goliath hears this, 골리앗이 이 이야기를 들었습니다. and he's angry. 화가 났어요. Not because, well, he's angry because of what David's saying, 화가 난 것이 다윗이 이렇게 말해서 그런 것이 아니고 but because he's a boy. 얘 그냥 어린 소년에 The 불과한 challenge is easy. 이게 되게 쉬운 일이죠. I can just step on you. 그냥 가서 그냥 발로 밟기만 하면 That's it, you're done. 그러면 넌 끝이거든요. But Goliath begins to run towards David 골리앗이 이 다윗을 향해서 달려가기 시작했어요. and starts to begin to attack David. 그리고는 다윗을 공격하려고 한 거죠. And number three, in facing our giants, 우리가 거인을 만났을 때 기억할 세 번째 in 교훈은요. facing our giants, face the challenge head on. 이런 도전을 우리가 정신을 바짝 차리고 직면하는 겁니다. Run towards the challenge. 이 도전을 향하여서 달려가는 거죠. Face it straight on. 계속 그 도전을 향해 가는 거죠. Go towards the goal. 이 골리앗을 향하여서 가는 거죠. Number one, 첫 번째, be bold. 담대하는 겁니다. Be courageous. 용기를 내는 겁니다. Don't be afraid. 두려워하지 않는 Number two, 두 be 번째요. prepared. 준비되어져 있는 거죠. Don't be distracted. 정신을 산만하게 하지 Number 않는 three, 세 번째요. face the challenge head on. 정신을 차리고 이 도전을 향하여 And 가는 as David is running towards Goliath, 다윗이 골리앗을 향해 가면서요. he's swinging his sling. 자신의 돌팔매를 돌려서는요. And you can imagine the Israelites' reaction. 이스라엘 백성들의 그 반응을 한번 상상해 보실 수 They're 있어요. like probably shaking their heads. 아마 고개를 흔들었을 거예요. We're all going to die. 다 죽었다. But David is swinging his swing. 하지만 다윗이 돌팔매를 돌려서는요. Two, 하나, and then 둘, three, 셋. and he lets go. 그리고는 돌을 던졌어요. And the stone 그 돌이 goes. And as Goliath is running, boom, 골리앗이 달려가다가 이 돌을 맞은 거죠. hits him in the forehead. 이마에 맞았습니다. And the Bible says it sunk in, it sinks into his head. 이 이마 안으로 돌이 훅 하고 들어갔어요. And the giant stumbles and falls down. 이 거인이 그대로 쿵 하고 넘어졌어요. David runs over, 다윗이 takes 이곳을 Goliath's 달려가서 sword, 골리앗의 칼을 and cuts 뽑아서 off his head and kills him. 그리고는 머리를 흑 해서 이렇게 했습니다. Now, as David is doing this,
다윗이 이렇게 하는 동안에요. the reaction of the Philistines 팔레스타인의 반응이요. are now scared. 이젠 팔레스타인이 They 두려워하는 watch Goliath fall 골리앗이 넘어지는 걸 보고 and they turn around and run. 돌아서는 그냥 도망갔어요. And the reaction on the Israelites' army, 하지만 반면에 이스라엘 백성들의 반응은요. they begin to shout 소리 지르기 시작한 거죠. and pursue and run towards 쫓아가가지고는 the Philistines. 팔레스타인 군사들을 I want you to imagine this victory. 이 승리를 한번 상상해 보시기를 바라요. This video that I'm going to show you 지금 보여드릴 이 비디오는요. is from 2008. 2008년입니다. 2008, that was like what, maybe 11, no, 12 years ago? I don't know. Long time ago, not long time ago. But this movie is from 2008 Beijing Olympics. 2008년 베이징 올림픽에서 있었던 일이에요. And the United States is in second place at the moment. 미국이 2등을 하고 있었습니다. This is the swim team. 수영팀이었어요. And as the last person is swimming, you can see the very large gap. 보시면요, 1등과 2등 사이에 그 간격이 꽤 넓은 거를 볼 수 있어요. Everyone 모두가요. was cheering and hoping. 환호를 지르고 바라고 있었습니다. People thought, oh no, they're not going to win. 이길 수 없을 거라고 생각했어요. Only second place. 미국은 그냥 2등 할 거라고 But 생각했어요. watch this. 하지만 잘 보세요. Oh. Trying to ride that wave as much as possible. Bernard is pulling away from him. Lisa, world record, a three-time Olympian. World record is absolutely going to be shattered here. The United States trying to hang on a second. They should get the silver medal. Australia is in bronze territory right now, but Lizak is closing a little bit on Bernard. Can the veteran chase him down and pull off a shocker here? Well, there's no doubt that he's tightening up. The whole stadium erupted with joy. 이 모든 스타디움에 있었던 사람들이 다들 일어나서는 기쁨 가운데. He did it. He did it. 해낸 거예요. Did you see that? 보셨어요? You could hear the commentator. They're surprised. 이 해설자들이 얼마나 놀랐는지 보셨죠? That is only a fraction of the joy that the Israelites had. 이스라엘 백성들이 가졌던 그 기쁨의 아주 한 일부분을 우리가 본 겁니다. You can imagine the Israelites. He did it. 이스라엘 백성들이 아마 그랬을 거예요. David defeated the giant. 다윗이 그 거인을 And with that joy, 무너뜨렸어라고 하면서 그 they 기쁨 가운데 went to pursue the Philistines. 팔레스타인 사람들을 쫓아간 거죠. In facing our giants, 우리가 우리의 삶에 직면하고 있는 이런 거인들을 만났을 때요. number one, be prepared. 첫 번째는 Be bold. Sorry, be bold. 담대하게 용기를 가지는 겁니다. Be courageous. 용기를 가지세요. Don't be afraid. 두려워하지 마세요. God is with you. 하나님께서 여러분과 함께 하실 거기 때문에. Number two, 두 번째요. be prepared. 삶의 준비가 되어 있어요. Don't be distracted. 정신을 산만하게 하지 않으세요. Number three, 세 번째요. face the challenge head on. 여러분의 정신을 차리고 그 도전에 직면하는 겁니다. David had something that was with him. 다윗에게는요 자신이 가진 무엇인가가 있었어요. He had trusted God and believed in God. 하나님을 신뢰하고 하나님을 믿었던 거죠. And there's a Bible verse in Matthew. 마태복음에 보면 이런 성경절이 있어요. It says, with man this is impossible. 사람으로는 이것이 불가능하지만 They thought that this giant was impossible. 사람들이 다 이 골리앗은 무너뜨릴 수가 없을 거라고 생각했어요. We may think that the giants in our life are impossible to conquer. 우리의 삶에 이런 직면하고 있는 그런 문제들이 너무 커서 우리가 정복할 수 They are 없을 거라고. impossible to overcome. 하지만 우리가 이것을 극복할 수 없을 거라고 생각할 때가 있어요. But this word but 하지만 이 성경에서는 뭐라고 얘기하냐면 this but changes the sentence. 하지만이라는 것이 이 문장을 바꾸는 거예요. From a negative sentence 부정에서 to a positive sentence. 긍정문으로 바꾸는 거죠. But with God, all things are possible. 하지만 하나님과 함께라면 이 모든 것이 다 가능하다는 거죠. So no matter what giants you have, 여러분이 가진 이 도전이 얼마나 no 크든지 matter 간에 how tall they are, 이것이 이 문제가 얼마나 크든지 no 간에 matter how big they are, 그 문제가 얼마나 크든지 간에 know that with man this is impossible.
사람으로서는 But 불가능하지만 with God, all things are possible. 하나님과 함께라면 이 모든 것이 다 가능하다는 것을 Let's pray. 기도하겠습니다. Father in heaven, we thank you again 하나님께서 아버지 하나님 다시 한번 감사드립니다. for being with us and for guiding us. 저희들과 함께하시고 저희의 삶을 인도하시는 것 Lord, 감사합니다. I pray that you bless each student here this morning 오늘 아침 이곳에 모여있는 한 사람 한 사람의 학생들을 as 축복하셔서 they face their giants each and every day. 삶의 여러 가지 문제들을 경험할 때마다 Lord, I pray that you would help them, 하나님께서 이 수강생들을 help them to be 도우시고 bold, 담대하도록 도우시고 help them to be prepared, 준비되어지도록 도우시며 and help them to face on their challenge, 저희들이 정신을 바짝 차리고 그 도전에 직면하도록 to 도와주시옵소서. face their challenge head on. 저희들이 마음을 다해서 그 도전을 Give them the strength and the wisdom to do so. 그리고 극복하며 힘을 얻을 수 있도록 Give them the 도와주시옵소서. peace that we have. 저희들 가운데 평화를 허락하여 주시옵소서. Thank you for all that you do. 당신의 행하신 그 모든 일을 감사드리며 Amen. 예수님 이름으로 기도합니다. Alright, so now is discussion time. 자 이제 디스커션 하는 시간입니다. So level 1 over here, 1단계 학생들은 이쪽으로, level 2 over there, 2단계, level 3 over there, 4,